मित्रांनो, सोबत ही बेसिकली 750 वॅटची BLDC मोटर आहे. ही आपण आपल्या E-बाईकमध्ये यूज केली होती. तर या मोटरच्या आतमध्ये काय आहे हे आज आपण बघूया. मला इथे 4 नट सेट करायला मोठं बाहेरचं खोलून, ठीक आहे. बेसिकली दिस आउटपुट शाफ्ट हा सन गिअर म्हणून वर्क करतो. आणि हे 2 आयडल गिअर आहे, हे प्लॅनेट गिअर आहे आणि हा रिंग गिअर आहे. हा रिंग गिअर याचा RPM 3000च्या आसपास RPM असते याचं. आणि आउटपुट जे मिळतं ह्या प्लॅनेट कॅरियरमध्ये हे एवढं फिरते. प्लॅनेट कॅरियर फिरल्यावर रॉकेट फिरते. 550 RPM असतं पर मिनिट. जेव्हा मोठा आउटपुट शाफ्ट रन होतो तेव्हा तो या 3 प्लॅनेट गिअरला फिरवतो. प्लॅनेट गिअर रिंग गिअरला लॉक झाल्यामुळे ते प्लॅनेट कॅरियरला फिरवतो, म्हणून आपल्याला लोअर RPM मिळतं. As you can see, with higher RPM now, it turns around 3000 revolution per minute. और अपन डिस्काउंट करना है. आता आपण याचं कन्स्ट्रक्शन बघू. हा रोटर आहे, हा रोटर प्युअर मॅग्नेट आहे आणि ह्या कॉईल आहेत. याचं कन्स्ट्रक्शन जवळपास AC इंडक्शन मोटर सारखंच असतं. इथं फक्त सेन्सर कनेक्शन आहे, जास्त लोड आला की मोटर बंद होते.
आणि इथे टेम्परेचर सेन्सर वगैरे आहेत, RPM सेन्सर, टेम्परेचर सेन्सर आणि रिव्हर्स सेन्सर. बघा आवाज येईल.